Hello everyone, in this COVID time we have to check our masks are efficient or not. For this you need some masks, that is one layered mask, double layered mask and triple and 6 layer masks, and one candle and a matchbox. So let's begin. So here I have a single layer mask and I'm trying it. So there is a lit candle. I'm gonna blow and let us see it goes or not. So the flame is off. So this mask is not so efficient. So here I have double mask. So let's check will it work or not. So here is a lit candle and we're gonna blow it. So here you can see it is not blowing. So here I have a cloth double layered mask and let's see if it works or not. So here you can see the flame is off. So this is a triple layer mask from Apollo. So let's try. So here's the candle and let's try it. So it's not blowing. So this is safe. So let's try the next one. So this is the 6 layer mask, adjustable one. So let's try. So here you can see it is not blowing and hence this is safe too. So by this experiment you may know which mask is safe for you. So always wear a proper mask and stay safe. Except the single layer mask and the double layer cloth mask, every mask is efficient. Stay safe, stay home. Thank you. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీరందరూ ఈ వీడియోని చూసారని అనుకుంటున్నాను. సో ఈ వీడియోలో ఉన్న కంటెంట్ మీ అందరికీ ఉపయోగపడుతుందని అనుకుంటున్నాను. సో సింగిల్ లేయర్ మాస్క్ లేకుండా డబుల్ లేయర్ మాస్క్, ట్రిపుల్ లేయర్ మాస్క్ అందరూ యూజ్ చేసి ఎక్కువ ప్రొటెక్టెడ్ అండ్ ఎక్కువ సేఫ్టీగా ఉంటారని ఆశిస్తున్నాము. అండ్ ఇలాంటి యూస్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ని నలుగురికి షేర్ చేయండి. అండ్ మీకు ఈ వీడియోలో ఉన్న కంటెంట్ నచ్చితే కనుక ప్లీజ్ డూ లైక్ అండ్ షేర్. ఇలాంటి మరెన్నో అప్డేట్ కోసం సబ్స్క్రైబ్.